A Toyota de verdade chacoalhou a roseira. Eu mostrei para vocês aqui esses dias um teaser do que seria o novo LFA. Pois é, meus amigos, eu não estava errado, mas ele não veio sozinho e ele veio com muita surpresa. Dá só uma olhada no que aprontou a Toyota. Japonês que costuma ser discreto, dessa vez veio com tudo. Esse é o iAutomatic News, o seu canal de notícias da iAutomatic, o canal de quem não compra o carro errado. Nós vimos a apresentação da Toyota no Japão e o que nos surpreendeu foi o novo LFA. Ele será um veículo elétrico. Meus amigos, pode dizer adeus aquele ronco, aquele motorzão maravilhoso, porque agora ele terá um motor, ele será elétrico, 100% elétrico. Esta é a promessa da fábrica, mas também não será para o ano que vem. O que vem aí, o que a Toyota aproveitou e fez barulho, agora você que está vendo o short terá que ver o vídeo longo, foi para fazer o lançamento do seu GT e do seu GT3, o modelo de corrida do carro. E a Gazoo Racing não é mais agora só uma divisão da Toyota, ela se tornou uma marca da Toyota. Então o primeiro veículo que ela trouxe para as ruas é o GT, olha só que legal. Então o LFA elétrico, o GT um V8, um V8 que funciona com um motor elétrico em conjunto dentro do seu transeixo traseiro, mas o GT3 não pode, a FIA não permite. Então vamos lá. O Lexus LFA de verdade estava escondido sob os olhos de todos. Quer esconder alguma coisa de alguém? Deixa à mostra, as pessoas não observam. Ele foi apresentado primeiro como o Sport Concept, já no ano passado, e que na verdade agora a Gazoo confirmou como sendo o novo LFA. Na minha visão, o que eles fizeram? Eles foram espertos, pegaram o carro que tem um conhecimento pelo mundo inteiro, que todo mundo sabe qual é, e usaram ele para divulgar o lançamento que seria o lançamento de todo esse pacote de veículos. Veio o LFA, veio o GT e veio o GT3. O GT3 de corrida ficou bem legal, ficou bem bacana, dá uma olhada nas fotos aí. Esse aqui, o primeiro que você está vendo, é o LFA Concept, que agora nós sabemos qual é o carro, mas nós não temos nenhuma informação de motorização, de potência, de nada disso. Ele provavelmente virá só em 2027, não é para agora. E o GT e o GT3 já vem no ano que vem. O GT provavelmente no final do ano que vem já estará disponível nas lojas. Tá vendo aí, gente, como é que se lança um carro? Não é de isopor não, vai lançar um carro, ele tem que vir funcionando, ele sobe no palco funcionando. Se você tá vendo o vídeo longo, você vai ver aqui a apresentação da Toyota, eu vou colocar aqui para vocês. Dá só uma olhada, que coisa mais linda que ficou esse carro de corrida. Eu vou colocar as fotos aqui para vocês também. Fala para mim, você iria agora num Toyota GT ou você ainda iria num Mercedes, você iria num BMW? Qual o seu carro, qual a sua marca favorita? Diz aí para mim, porque a Toyota agora veio novamente para o jogo dos veículos que dão prazer ao dirigir. Sabe o que é isso, né? Isso não é simplesmente comprar um carro para andar, se deslocar de um ponto ao outro. É para se deslocar de um ponto ao outro com um sorriso de orelha a orelha. É assim que a gente vai quando a gente anda num carro esportivo. Dá só uma olhada nesse GT3 que ela preparou. Olha só, você preferiria um desse ou ainda vai de Porsche GT3? Fala aqui para nós. Ou de Mercedes AMG GT. Olha só. Saída de escapamento na lateral ali embaixo da porta. É bem legal, hein? Olha só, ficou muito bonito o carro de corrida. A saída do paralama agora parece que virou moda, todo mundo deixando o paralama dianteiro vazado para o ar entrar ali e sair para ter uma ventilação melhor do conjunto mecânico. Olha, é cheio de vinco no capô, parece realmente um Godzilla, como eles gostam, né? Eles gostam muito desse nome Godzilla, tudo bem que é do Nissan, mas eles gostam muito, é um ícone para eles lá, o Godzilla. Aliás, tem uns bichos se mexendo aqui no Mar em Santos, hein? Toma cuidado, o Godzilla pode estar aí. A Toyota ainda não anunciou quando o GT3 começará a competir, mas a base do cronograma GT, GR-GT de rua, esperamos que seja de verdade na temporada de 2027 que ele comece a competir. E de verdade, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ver um lançamento de um carro de corrida, e este carro ficou muito legal, ficou bem bacana, eu gostei muito dele, ficou bem agressivo esse GT3. E ele traz a mesma base do GT, que é o carro de rua da marca. E aí eu quero saber de você.
Deixa aqui nos comentários, eu vou pôr aqui na sequência o vídeo da Toyota para vocês aproveitarem e curtirem um trechinho do lançamento. E eu quero saber a sua opinião, deixa aqui porque ela é que importa. Esse é o Automatic News, nós queremos saber, vai de japonês, vai de alemão, qual é a sua escolha para um veículo super esportivo? Esse vai chegar aqui, segundo a montadora, na faixa de uns $500 mil. Vai ser um brinquedo de altíssimo padrão. Pode preparar o bolso aí, meu amigo. Pega o dinheiro do 13º desse ano e já junta com o do ano que vem, porque é em 2027 que chega e vai chegar para balançar o mercado. Dá uma olhada na sequência aí no vídeo de lançamento da Toyota. Muito obrigado a todos. Curtiram o vídeo, deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com os seus amigos. Dá só uma olhada no vídeo do Carlinhos, conheça o nosso canal Kids, o Automatic Kids. O Carlinhos leva você para várias viagens, leva os seus filhos para se divertir. Ótimo dia para vocês, curtam aí o vídeo de lançamento da Toyota. With no explanation, we let people form their own opinions. And I'm pleased to share that at Pebble Beach this year, there wasn't one person who said that Lexus was boring. To be innovative, adventurous, original, to help our customers discover this is what Lexus is born to do. And with this car, we wanted our customers to discover a new level of sensory immersion. For the vehicle behind me, it's meant big breakthroughs, dramatic proportions, packaging innovation. Just look at the stands. The rear view, it's just beautiful. And it's all under 1200 millimeters in height. For any sports car, this is a huge challenge and a huge accomplishment. And when this car's finally finished, it'll answer Akio's last request, and that is to completely redefine the sound of an electric sports car. Now, we designed this car to really speak for itself, but that's not simply by chance, because the car you see here owes its existence to another story. And that brings me to the second tale of humiliation, this time on the racetrack. Now, I remember Akio telling me that Nürburgring 20 years ago, he had an experience that he couldn't forget. It wasn't about being overtaken. It wasn't about not coming first. Rather, that he could see other manufacturers were prioritizing racing. They were using the occasion to nurture not only new technology and new products, but to nurture the people who make them. Camouflage prototypes of cars never seen before being put through their paces on the world's most unforgiving track. As a company, Toyota at that time wasn't even trying to build a car capable of racing the Nürburgring. In fact, we didn't even have a sports car on sale. So Akio, alongside test driver Naruse-san, not only ended up driving an old Supra, but doing so under the alias of Morizo, with his own unknown private racing team, Gazoo Racing. Every time he yielded to yet another development prototype, it was as if they were saying, you guys at Toyota, there's no way you could ever build a car like this. Well, that was then. This is now.
talking about these. The GR-GT and its race car sibling, the GR-GT3, will be joined by the all-new Lexus LFA concept here to form the sports car apex for both Lexus and GR. All from one race-bred platform, true to GR's promise of pushing the limits for better and contributing to the entire Toyota group. And all part of Akio's promise of no more boring cars. Now, the GT3 category, where the story of these three cars begins, is all about making cars for people who want to win, for professionals and also privateer racers. For everybody, it all starts with speed. Without speed, there's nothing. For the GR GT3 race car, 4-litre V8 twin-turbo engine, completely rigid aluminium space frame, an incredibly low center of gravity, state-of-the-art aerodynamics, all the critical elements are in place. But speed in itself is not everything. The race is much more than the home straight. And the real art is how you control that speed. In a real-life situation, as our master driver Morizo likes to say, it all comes down to kaiwa, the conversation between driver and car. The GT3 is engineered to give you confidence in all situations, to feel reassured that the conversation, even at the limits, in the severest of situations, it's all about the car giving you the feedback that you need to guide you in making split-second decisions. Fluent communication, knowing how the car will respond so that there are no misunderstandings, bringing out the best in your abilities so you can push the car and yourself even further. The GR-GT speaks to both types of driver, the professional driver and the recreational driver, whether that's two different people or you and your alter ego. Now, an integral part of any conversation with a car is sound, not only during acceleration, but deceleration and braking. To understand the importance of this, look no further than 30 minutes drive from here to Fuji Speedway and the transition from the home straight into the first tight corner. To brake as late as possible, deeper, faster, and power out with confidence following your ideal line. This may be the first time that we focus not only on the sound a car makes when you put your foot down, but the visceral, guttural sound when you take your foot off. But the conversation you have on an ordinary street is different. The GR-GT road car, with the same V8 twin-turbo, but with hybrid power, shares the DNA of its racing counterpart more than any other car we've ever made. For this, the team worked not only at the limits of a car, but at the limits of the development process. Production car test drivers working hand in hand with racing drivers. This is a circuit-ready, everyday driver. Wild on a track day, easy to drive around town. Take it for a stint at the track, stop at a nice restaurant on the way home. From dynamics all the way down to minute decisions in seating position, this is a car designed to cover all the bases. Now, Akio loves motorsports. In a race team, there is no hierarchy. When it comes down to it, everyone is in the pits together. These three cars will work as a team to bring the emotion of driving to both veteran racers and new generation of car lovers. Whether it's the V8 twin-turbo in the GR GT3 or the hybrid version in the GR GT, both running on either conventional fuel or e-fuel or an electric future in the LFA. These cars represent a commitment to keep the joy of driving at the limits of human capabilities alive for the next generation.
nurturing technology and people to create a new era of driving euphoria. Just as Naruse-san brought his wisdom from the Toyota 2000 GT to the LFA and passed it on to a new generation of test drivers. Ladies and gentlemen, over the last 14 years, not only Lexus and GR, but all Toyota Group brands have undergone a transformation. The emotional side has come back to the company, whether that's in terms of driving dynamics, engineering, production, or my field of design. There's been a fundamental change in the company mindset. How a car looks, how it feels, it's all subjective. But in the pit, as one team, with Akio as master driver, we have the license to do what needs to be done to translate each car's story into reality. And even though he's pushing 70, this year, Akio Toyoda went back to where it all began 20 years ago, driving in the Nürburgring 24 hours. And I can guarantee one thing. With these 3 cars in front of him, he'll not be able to stay away for many years to come. And equally, there was no way he could miss the chance to be here today.